Namaskar and welcome back to Ekaksha. My name is Zepulindas and today we are going to discuss part 5 of lesson number 5, Robinson Crusoe. In today's session, we are going to discuss activity number 6, 7 and 8. So let's start with activity number 6. So in activity number 6, complete the crossword puzzle using the hints given below. So we are asked to complete a crossword puzzle in this activity. Now, what is crossword puzzle? So in your book, you will see this puzzle and you have to complete this puzzle with appropriate word for these boxes. So there are how many words? There are altogether 5 words. So again in the question it is said that we are given some hints. So for hints here you can see across number 1, number 4 and number 5. What is across? See, if you look at this crossword puzzle, horizontally this is across. So this part is across. So for across number 1, number 4 and number 5. And this part, this is called down. So for down, there is number 2 and number 3. See here, down. For down part, some hints are given, and for across part, these hints are given. So for each one, there is one hint. So come to number 1 word, and the hint is a sudden violent shock of the earth's surface. So the word that should be there in that crossword puzzle for number 1, the meaning of the word is a sudden violent shocks of the earth's surface. Tar mane tar jitu shobdo hobo, he shobdotur ortho hol je pithibit hua hothat hua eta khub সাংঘাতিক খুব ভয়ানক এটা জুকাৰণী আৰু কেতিয়া হেনেকুৱা সাংঘাতিক জুকাৰণী হয় পৃথিৱীত যেতিয়া ভূমিকম্প হয় আৰু ভূমিকম্পৰ ইংৰাজী কি earthquake. So the word will be here in this puzzle. The first one here will write earthquake. E-A-R-T-H-Q-U-A-K-E. So the number 1 is earthquake. Now for across number 4, let's see the hint. Number 4, natural movement of air. বতাহৰ যেটো সাধাৰণ যেটো গতি হেতু কি বুলি কয় বতাহ বলাক কি বুলি কয় it is wind. So ইয়াত আমি কি লিখিম ইয়াত আমি লিখিম wind W I N D wind. এতিয়া আহিম number 5. Okay, number 5 হত আমাক কি দিছে চোৱা the condensed moisture of the atmosphere falling visibly in separate drops. যেতিয়া আমাৰ atmosphere আমাৰ চৌকাহৰ atmosphere moisture যেটো জলীয় বাষ্প কি হয় condense খুব গাঢ় হয় টুপে টুপে পৰিবলৈ ধৰে হেতু কি কয় It's called rain. So আমি number 5 হত কি লিখিম number 5 হত আমি লিখিম ইয়াতে rain R A I N rain. Now let's come to down. Down number 2 word to ki hobo down not hobo a violent storm with very strong wind, especially in the western Atlantic. এটো হয় এনেকুৱা এটা শব্দ যেটো এটা খুব strong wind আৰু storm বুলি কৈছে ধুমুহা খুব সাংঘাতিক ধুমুহা আৰু এই সাংঘাতিক ধুমুহাটো western Atlantic area হে আৰু হেতু কি কয় Yes, it's called hurricane. আমি পাঠটোত পাইছিলো যে হে দ্বীপটোত hurricane হত ভূমিকম্পৰ পিছত কি আহিছিল ৰবিনসন ক্ৰুছয় থকা দ্বীপটোত
a strong hurricane. So, ইয়াত দেখা পাইছা H already আছে. আমি বাকি লিখিম HURRICAN to আছে. Next, E, hurricane. Now, the last one, number 3. For number 3, the hint is an extreme condition of weather with wind and rain and often thunder and lightning. So, weather, বতৰৰ এটা extreme condition, য'ত কি থাকে strong wind থাকিব, then rain থাকিব, then কি থাকিব thunder, বিজুলী ঢেৰেকণি থাকিব, lightning and thunder কৈছে, বিজুলী ঢেৰেকণি, বৰষুণ, বতাহ, সেইটো কি কয়? সেইটো কয়, yes, storm. So, ইয়াত চোৱা STOR already আছে, আৰু লাষ্টত লিখিম আমি storm. So, next, আমাক কি কৰিব কৈছে? চোৱা, আমি 5টা word ইয়াত পাই গলো. Number 1 is earthquake, number 2 is hurricane, number 3 is storm, number 4 is wind, and number 5 is rain. Okay, so come to the next activity. Now make sentences using the words you have found. Now you are asked to make sentences by using those words that we have found in that crossword puzzle. So in your book, you can see this blank space where you have to write those sentences. So, আমি কেইটা শব্দ পাইছিলো? আমি এই 5টা শব্দ পাইছিলো। আৰু প্ৰথম শব্দটো কি আছিলে? Number 1 is earthquake. So, মই ইয়াত তোমালোকক sentence কেইটা বনাই দিছো. Have a look. Earthquake. An earthquake shook the ground. ইয়াত earthquake শব্দটো তোমালোকে underline কৰি দিবা, কাৰণ এই শব্দটোৱে আমি বাক্যটো বনাইছো, আমি sentence making কৰিছো. So, মোৰ sentenceটো কি দিছো? An earthquake shook the ground. এটা ভূমিকম্পই মাটিখিনি জোকাৰি গৈছিলে. Number 2 is wind. The wind is blowing very fast. খুব জোৰেৰে বতাহ বলিছে. ইয়াত তোমালোকৰ wind শব্দটো তোমালোকে underline কৰি দিবা. Okay, come to the third word, rain. The rain made the roads wet. বৰষুণে ৰাস্তাটো তিয়াই পেলাইছে. Okay, so you underline the word rain in the sentence. Number 4 is storm. Storm মানে কি আছিলে? ধুমুহা. Now the sentence is a strong storm damaged many houses. So, এটা খুব প্ৰবল ধুমুহাই বহুকেইটা ঘৰ নষ্ট কৰি পেলাইছিলে. So, you underline the word storm in this sentence. The last one is hurricane. The hurricane destroyed the coastal area. So, the hurricane to coastal area, উপকূলীয় অঞ্চলখিনি কি কৰিছিলে? ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে. So, ইয়াতো আমি hurricane word to use কৰিছো, and you have to underline that word. Okay, so আমি 5টা wordৰে simple 5টা sentence ইয়াত বনাইছো, আৰু এয়া মইহে তোমালোকক লিখি example দিছো. তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা এই শব্দ কেইটাৰ পৰা sentence বনাবলৈ try কৰিবা. Now come to the next activity, that is activity number 7. In activity number 7, here it says, let's learn the meaning of these words from the lesson. So you can see there are 5 words given, and these words are taken from your lesson. And the meaning of these words are also given, and we are asked to read these new words and their meaning to learn these new words. So come to the first one. The first one is edge. Edge means the outside limit of an object, area or surface. Edge মানে আমি অসমীয়াত যে কওঁ দাঁতি কাষত, the outside limit, কোনো এটা বস্তুৰ একেবাৰে শেষত দাঁতি কাষৰ অংশটোকে কয় edge বুলি. Number 2, courteously. Courteously means carefully,
Specially in order to avoid danger, mistakes, risks, etc. So courteously means carefully, specially. Jetia ami etu word use koru tar mane ami ki hobo ko je kono bipod ba kono bhul ba kono samosyar pora nijoke carefully durot rakhatok koy courteously. Number 3 is uprooted. Pull a tree or a plant etc. out of the ground. So, jetia ami gos ba gosor puli eta matir pora ughali ano, that word is known as uprooted. Okay. The number 4 is weaken. Became less strong or powerful. Determined or effective. So weaken means becoming less powerful, durbol hua, shakti komi joa, hetu koy weaken. Now the last one is number 5, scared. Scared means feeling fear, bhoy khwa. Fear mane ki? Bhoy khwa. Scared maneo bhoy khwa. So ami ei 5ta notun shobdo hikilo. Now come to the next activity. Now fill in the blanks with the words you have just learned to complete the sentences. So here some sentences are given and blanks are there. You have to complete these sentences by using those words that we have learned just now. এই মাত্র আমি এই কেইটা শব্দ শিকিছিলো আৰু এই কেইটা শব্দৰে এতিয়া আমি ইয়াতে থকা এই সেন্টেন্সৰ blank space খিনি complete কৰিব লাগে. So আহাচোন আমি পঢ়ো. He was standing dash at the dash of the cliff. So he থিয় হৈ আছে. ক'ত থিয় হৈ আছে? At the dash of the cliff. কেনেকে থিয় হৈ আছে? ক'ত থিয় হৈ আছে? কেনেকে থিয় হৈ আছে? Courteously. Number 2. So ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰো? Number 2 what to yate likhiba. He was standing courteously at the edge. Edge to number 1. So number 1 on of the cliff. He was not dash. Teo ki hoy nasile? He was not scared. That is number 5. He looked below. He saw the trees were dashed by the storm last night. Trees bila ki hobo pare? Uprooted. Number 3. ধুমুহাৰ দ্বাৰা গছবোৰ উঘালি গৈছিলে. The storm caused a lot of damage before it dashed after an hour. এঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া ধুমুহাটো উইকেণ্ড হৈছিলে, কি হৈছিলে? তাৰ জুটো কমি গৈছিলে, তেতিয়া কি হৈছিলে? ধুমুহাটো লাহে লাহে এঘণ্টাৰ পিছত বহুত ধ্বংস কৰাৰ পিছত এঘণ্টাৰ পিছত লাহে লাহে ধুমুহাটো উইকেণ্ড হৈছিলে. এটা আমাৰ সেন্টেন্সটো কেনেকুৱা হ'ব? চোৱা. He was standing courteously at the edge of the cliff. He was not scared. He looked below. He saw the trees were uprooted by the storm last night. The storm caused a lot of damage before it weakened after an hour. So write down this in your textbook. Okay? So come to the next activity. Activity number 8. Now here it says, list a few situations when you were frightened. So ইয়াত এখন তোমালোকক লিষ্ট বনাব কৈছে. কিহৰ লিষ্ট বনাবলৈ কৈছে? Of few situations. কিছুমান পৰিস্থিতিৰ. কি পৰিস্থিতি? When you were frightened. যেতিয়া তোমালোকৰ খুব ভয় লাগিছিলে. কেনেকুৱা ধৰণৰ লেসনটোত আমি পাইছো ৰবিনসন ক্ৰুছো হঠাৎ একদিন যেটো এটা massive earthquake experience কৰিছিলে আৰু that experience was quite frightening. So তোমালোকেও তোমালোকৰ জীৱনত যদি এনেকুৱা কিবা frightening experience আছে তেনেহলে ইয়াত এখন লিষ্ট বনাব কৈছে. So তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ
এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব পাৰে কেনেকুৱা হয়তো ৰবিনসন ক্ৰুছই আৰ্থকুইক ফেচ কৰিছিলে তোমালোকেও হয়তো হেনেকুৱা আমাৰ অসম এখন আৰ্থকুইক প্ৰোন এৰিয়া ন তো তোমালোকেও হয়তো একদিন হঠাৎ এনেকুৱা এটা আৰ্থকুইক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছা নাই বা ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউ হেভ এক্সপিৰিয়েঞ্চড ফ্লাড okay or a simple incident like হঠাৎ ৰুমত অকলে আছিলা and কি হল লাইট গুচি গল আৰু the room was dark তেতিয়াও তোমাৰ হয়তো ভয় লাগিছিলে বা কেতিয়াবা ৰাতি অকলে আহি আছিলা অন্ধকাৰ ৰাস্তাৰে তেতিয়াও ভয় লাগিছিলে সো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তোমালোকৰ হ'ব পাৰে বা the first day of your school সো এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ তোমালোকে ইয়াতে লিষ্ট আউট কৰিবা তাৰ পিছত কি কৈছে চোৱা now walk in pairs জোৰা বান্ধি কি কৰিব কৈছে come up with some ways how you can handle the situation confidently. Share your ideas with your class. So once you have written down the experiences that frightened you, now in pairs you have to discuss and come up with ideas how you can handle those situations more confidently. Bhoy nakhai henekwa dhৰণৰ সিচুৱেচনত পৰিলে আমি নিজকে কেনেকে কনফিডেন্টলি হে সিচুৱেচনটো ডিল কৰিম তাৰ এটা আইডিয়া তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত পেয়াৰ হৈ জুটি বান্ধি ডিসকাস কৰিব কৈছে সো ৰবিনসন ক্ৰুছক দেখিছিলানে he was on that island all alone and suddenly an earthquake massive earthquake occurred and he handled the situation so nicely and he was ultimately safe সো তোমালোকেও যদি লাইফত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন awkward situation বা কেতিয়াও এক্সপেৰিয়েন্স নকৰা সিচুৱেচনত পৰা তেনেহলে কেনেকে তোমালোকে সেই সিচুৱেচনটো হ্যান্ডেল কৰিবা সাপোজ তোমালোকে যদি ৰবিনসন ক্ৰুছৰ এক্সাম্পলটো লোৱা তেনেহলে কি দেখিবা ৰবিনসন ক্ৰুছো was confident ভয় খাব নালাগে you should not be scared you should be confident courageous হ'ব লাগিব ভয় খাব নেলাগিব তাৰ পিছত কি হ'ব লাগিব কুল মাইন্ডেড হ'ব লাগিব ভয় খাই জিতি নকৰি মুটটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখি আমি প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড শো কৰিব লাগিব উপস্থিত বুদ্ধি দেখাব লাগিব হয়নে আৰু আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তোমালোকে সেই সময়ত যি হেল্প তোমালোকে লব পাৰা সেই হেল্পখিনি লবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ডিসকাস কৰা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত জোৰা বান্ধি আৰু সেইখিনি ক্লাছত তোমালোকে কৰিবা so we have come towards the end of today's session see you in the next class till then take care and have a nice day